Hello everyone. مساء الخير. رح نبدأ بس بعد شوي. We will start in few minutes. Just a reminder, we will be speaking in English. The English session will be from 6:30 to 7:30 to 7 p.m. And the Arabic session will start now. So رح نبدأ بالجلسة باللغة العربية وبعدين رح ننتقل للغة الإنجليزية. اوكي. هاي الجلسة مخصصة للدعم الفني، بمعنى رح نحكي أكثر عن شو المطلوب إنكم تسلموا، كيف لازم تشتغلوا على الألمس اللي هو الكورس الأونلاين، لأنه في مهام كتير لازم تشتغلوا عليها، وكيف لازم تسلموا المشاريع اللي عم تشتغلوا عليها. إذا عندكم أي سؤال بليز حطوا لي الأسئلة ضمن المكان اللي فيه Q&A أو بالشات، وراح أجاوب فيه على كل الأسئلة. أوكي. just a reminder, this is a session that we will speak in Arabic. The English session will start at 6:30. أوكي. بالنسبة للأشخاص اللي they are joining now اللي معنا هلأ، رح نبدأ بالسيشن باللغة العربية. أوكي. بس تذكير إنه هاي السيشن رح تكون مسجلة، ورح نشارككم هذا التسجيل عن طريق الواتساب والإيميل. هالجلسة مهمة للأشخاص اللي حابين يعرفوا أكثر عن متطلبات المشروع وكيف ممكن تسلموا المشروع. وإذا عندكم أي سؤال تاني let me know. already صار في عندي سؤال كيف ممكن أسلم المشروع على الألمس، راح أشرح لكم إياه بالتفصيل. أوكي. بس على السريع عشان أذكركم شو اللي أنتم المفروض إنكم تسلموا. أوكي. basically لازم تسلموا 3 أشياء. في عنا المجلة اللي هي مسمينها دفتر اليوميات أو مجلة التحدي. اوكي، اللي فيها مجموعة مهام لازم تعملوها، وراح افرجيكم على الألمس كيف ممكن تسلموها. وفي عندكم نموذج التطبيق الاب بروتوتايب اللي راح تشتغلوه يا اما على برنامج فيجما يا اما على برنامج كينوت او اي برنامج تاني. وما تنسوا كمان بدكم تسجلوا فيديو قصير راح تحكوا فيه عن التطبيق تبعكم وشو أهمية التطبيق وما إلى ذلك. ففي عنا 3 أشياء أساسية لازم تسلموها بهالمشروع، ولكن في عنا مهام أخرى لازم أنتوا تشتغلوا عليها من خلال الألمس. هلا المفروض إنه أنتوا المدرسين اوريدي اعطيناهم اليوزر نيم والباسورد للدخول على الكورس، فالمفروض كل واحد منكم اوريدي دخل على الكورس. فراح افرجيكم انا الكورس، راح افرجيكم كيف تتعاملوا معه وكيف ممكن تسلموا المهام. اوكي. اولا راح تستخدموا اليوزر نيم والباسورد، كلمة الدخول وكلمة السرية لكل تلميذ للدخول على اللينك الألمس. طبعا كله موجود عند التيتشر. المفروض تكون التيتشر اوريدي سلمتكم هاي المعلومات. اوكي. اذا ما استلمتوا هاي المعلومات بليز ابعتوا لنا ايميل عشان نعطيكم التفصيل، اليوزر نيم والباسورد وشو هو اللينك لتفوتوا على هالكورس. بس تفوتوا على الكورس، في عندنا طبعا كورس باللغة العربية للناس اللي طلبوا انه يكون الكورس باللغة العربية، وفي عندنا كورس باللغة الإنجليزية. إذا أنتوا رح أشرح حاليا على كورس اللغة العربية، بس إذا أنتوا اخترتوا كورس اللغة الإنجليزية رح أشرح على الساعة 6:30. فإذا فتوا على الكورس، هاي الكورس باللغة العربية، رح تلاقوا بالأول في عنا الرسالة الترحيبية، وفيها أيضا معلومات عن المسابقة، عن شو هاي المسابقة وكيف رح نشتغل. رح تضغطوا تحت على التالي وبتبدوا هون رحلة التعلم. أوكي. رح تلاحظوا إنه في عندي، خليني أعمل هيك على هالسهم، في عندي عدة مراحل لازم تمروا فيها.
أول وحدة من الوحدات هي مرحبا بك في تصميم تحدي. يعني هاي كلها معلومات عن المسابقة وكيف تشاركوا بالمسابقة والجدول الزمني والفيجما وكيف تستخدموها ما إلى ذلك. المرحلة الثانية هي لازم نفهم شو هي تحديات الهوية الوطنية. يعني شو يعني هوية وطنية؟ لأنه التطبيق اللي بدكم تشتغلوا عليه لازم يكون بالهوية الوطنية. المرحلة الثالثة بدكم تكتشفوا فيها تحديات اللي بتمر فيها الإمارات من ناحية الهوية الوطنية، لأنه لازم تتعلموا شو هي التحديات عشان التطبيق تبعكم يتكلم عن مشكلة من هاي المشاكل ويحلها. تمام. المرحلة الرابعة رح بتكون تصميم وإنشاء النموذج الأولي. هاي فيها بعض المهام وفيها بعض المعلومات إنه كيف ممكن تفكروا بالتطبيق، كيف ممكن تكون ميزاته وما إلى ذلك. المرحلة الرابعة هي كيف تختبروا التطبيق وكيف لازم تحسنوه وتشتغلوا على تحسينه. المرحلة الخامسة هي كيف تشتغلوا على الفيديو، شو لازم تحطوا بالفيديو، كيف لازم تحكوا عن التطبيق وما إلى ذلك. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة تقديم المشاريع. هون بتبدأ في عنا مكان لتقديم مجلة التطبيق، ومكان لتقديم فيديو، ومكان لتقديم نموذج التطبيق، اللي هي الثلاث أشياء الأساسية اللي راح إحنا نطلع عليها لا نختار الرابحين. لكن بدي أقول لكم شغلة، إنه أنتم ما رح تقدروا توصلوا لمرحلة التقديم إلا إذا مريتوا بجميع هاي المراحل الموجودة. تمام؟ فإذا أول شغلة مهمة وأساسية لازم تكونوا عارفينها حتى تقدروا تسلموا المشاريع، اللي هو بيتألف من 3 أجزاء. أول جزء الأول هو المجلة، والجزء الثاني هو الفيديو، والجزء الثالث اللي هو التطبيق، النموذج التطبيق. ما رح تقدروا تسلموا وتفتح هاي الصفحات إلا إذا اشتغلتوا على الكورس كامل. فكيف بنشتغل؟ عادي بنفوت على الصفحة، بنبدأ نشوف. هي صفحات صغيرة، هي مبينة صفحات كتير بس هي فعليا ما بتاخد كتير وقت. فبتروحوا من هون بتشوفوا الصفحة، بتقروها، بتروحوا على التالي، بتقروا الأشياء الموجودة قدامكم، وبتنتقلوا السابق للصفحة السابقة، والتالي هي بتاخدكم على الصفحة اللي بعدها. في أحيانا فيديوهات بتساعدكم لتعرفوا أكثر. في عنا كمان كيف تشتغلوا على فيجما، كيف تعملوا حساب على فيجما، وشو هي متطلبات التحدي، شو هي الفئات اللي لازم تشتغلوا عليها إن كان تراث أو قيم وما إلى ذلك. يعني هاي المعلومات بتساعدكم على فهم شو هي المسابقة وشو لازم يتم تطبيق للمسابقة. هلأ في عنا كمان سؤال كتير مهم، بيقولوا لي طب وين أنا بقدر أشتغل على مجلة المجلة؟ في مجلة النموذج الأول اللي بيسموها الآب بروتوتايب جورنال. بهاي الصفحة اللي موجودة هون في عندي نوعين من المستخدمين. في ناس عندهم آيباد، عندهم ماك بوك، بيستخدموا الكينوت والبيجز، فبيقدروا ينزلوا المجلة عن طريق هاللينك الموجود هون. يعني لازم تفوتوا، هفرجيكم على الوحدات. بالوحدات بأول وحدة هون بمرحبا بك في تصميم iOS، بتفتحوها بتلاقوا هون مهم كيف نسجل الفيجما، وبتلاقوا فيها أيضا كيف إنكم تشتغلوا هون بأجهزة iOS أو غير مستخدمين iOS. إذا فتحنا هالبيج هالصفحة رح نلاقي هون هالرابط للناس اللي بيشتغلوا على تطبيق بيجز، اللي عندهم آيباد وماك بوك اوريدي بيقدروا يضغطوا على هالرابط. بعدين بيروحوا على كلمة تنزيل. أوكي، وبعد ما يعملوا تنزيل تنزل الصفحة. خليني أفرجيكم إياها. فهاي هو هاي المجلة هون. إذا أنتوا هاي عم تفتح عندي أنا المجلة، هاي هي المجلة. فبيقدروا يشتغلوا عليها، بيشاركوها. يعني أنتوا إذا كنتوا مجموعة من الطلاب عم تشتغلوا لازم كلكم تشتغلوا على ملف واحد.
ففيها المهمة الأولى هون، شايفين هون، خليني أفتح لكم إياها حتى تشوفوها أكثر. هاي المهمة الأولى اللي تحطوا فيها أسماءكم والإيموجي الثانية. المهمة الثانية، المهمة الثالثة، هاي المجلة بتساعدكم أوكي على المرور بكل المراحل اللي لازم تمروا فيها لتفكروا بالتطبيق، وإلى حديت ما تخلصوا التطبيق وتبدوا بالعمل على الفيديو، وبعدين تسلموا كل المشاريع. فإذا هالملف ضروري جدا، هو بسموه مجلة نموذج التطبيق، لازم تشتغلوا عليه. خلينا نرجع نعيد هون. بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا على تطبيقات البيجز بيقدروا ينزلوا الملف من هون. بالنسبة للناس اللي ما عندها تطبيق بيجز بيقدروا شو يعملوا؟ ينزلوا الملف عن طريق البي دي اف. لاحظوا ممكن تسجيله عن طريق بي دي اف، يعني تضغطوا على اللينك بيفتح معكم الملف على شكل بي دي اف، بياخد شوية ثواني عبين ما يبين. هيا هو نفسه بي دي اف. كمان بتضغطوا على تنزيل وبينزل الملف على شكل بي دي اف، وبتبدوا تشتغلوا عليه انتو كمجموعة مثل ما انتو شايفين. رح افتح لكم اياه. هاي ملف البي دي اف. اوكي تمام. هاي اذا حابين تشتغلوا عليه كبي دي اف. طيب اذا انتو ما بتقدروا تشتغلوا عليه كبي دي اف، في الحل الاخير اللي هو عن طريق استخدام الفيجما. تضغطوا على هالرابط اللي هو الاب بروتوتايب جورنال، تضغطوا عليه بيفتح لكم رابط فيجما. طبعا لازم يكون انتم في عندكم بده يكون في عندكم حساب فيجما تعملوه. بتفوتوا على فيجما وبتعملوا هالحساب. هيها شايفين، هي نفس هالمجلة اللي أنا فرجيتكم إياها موجودة هون. خليني أفرجيكم إياها. حطينا لكم إياها هون كصفحات، شايفينها؟ هاي هون الصفحة الأولى، الثانية، الثالثة، المهام اللي أنتم لازم تشتغلوا عليها. ليش حطيناها على فيجما؟ لأن بتقدروا أوكي تعملوا نسخة. يعني بدي إياكم تروحوا هون على فايل، من فايل إديت، في أوبشن هون لازم يكون موجود عندكم. أنا مش موجود عندي بس أنتم بيكون موجود عندكم. دوبليكيت. شو يعني دوبليكيت؟ يعني بعمل منه نسخة. هاي النسخة الأصلية لإلنا ما بنقدر نعطيكم إياها، ما بتقدروا تشتغلوا عليها. لازم تروحوا هون تعملوا إديت وتعملوا دوبليكيت وتاخدوا النسخة اللي لإلكم، وبعدين تقدروا عن طريق الضغط على شير هون على الزاوية فوق، كوبي لينك. هاللينك اللي انتوا بتاخدوه تقدروا تروحوا تشاركوه مع الطلاب التانيين اللي معكم بالمجموعة عشان كلكم تشتغلوا على نفس الملف. فإذا 3 طرق للعمل على المجلة. الطريقة الأولى هي إذا أنتم كنتوا مستخدمين ماك بوك وآيباد وبتستخدموا بيجز، بتنزلوا الملف عن طريق الضغط على الرابط، وبتم مشاركته عن طريق كولابوريت. الطريقة الثانية نزلوه كملف بي دي اف واشتغلوا عليه، وفيكم تسلموه كملف بي دي اف. الطريقة الثالثة اللي احنا بنفضلها لأنه فيها تعاون أكثر، هي إنكم تروحوا على مجلة عن طريق اللينك فيجما وتعملوا نسخة عن المجلة عن طريق هون في مكان اسمه دوبليكيت، وبعدين بتشاركوا اللينك. وبس تخلصوا الشغل طبعا عليه وتعبوا كل المهام وكل شيء، بترجعوا بتعملوا شير، بتعملوا كوبي لينك وبتحطوا لنا اياه. وين بتحطوا لنا اياه؟ خليني اذكركم انه اذا رحنا على الوحدات ما تنسوا انه في عندكم هون المرحلة الاولى بدكم تخلصوها بالاول. ما بتفتح المرحلة الثانية الا لما تخلصوا المرحلة الاولى. تخلصوا المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، آخر مرحلة بتفتح معكم عند الانتهاء من كل هاي المراحل. بعدين منروح على تسليم مجلة التطبيق، نضغط عليها، منسلم المجلة إما عن طريق ملف ممكن نرفعه كملف، أو ممكن نرفعه كرابط اللي بدكم إياه. نفس الكلام بالنسبة للفيديو، نفس الكلام بالنسبة للاب بروتوتايب أو نموذج التطبيق.
تمام. ولاحظوا انه انا حطيت لكم هون يجب على احد اعضاء المجموعة تقديم رابط او ملف المشروع الجماعي نيابة عن جميع الطلاب. اوكي. فاذا لازم تمشوا بكل المراحل، تخلصوا فيه. احيانا بيكون في كويز قصير، اسئله صغيره عشان نتاكد انكم فهمتوا شو يعني تعزيز اللغه العربيه، شو يعني انعكاس الاسلام في الحياه اليوميه. بتخلصوها، بس تخلصوا كل المراحل وتخلصوا الشغل على المجله، تقدروا تسلموا الثلاث اشياء: المجله، الفيديو، ونموذج التطبيق. اوكي. فاذا هيك انا شرحت لكم بشكل سريع كيف بيتم الشغل على الألمس. هلا ما بدي اذكركم، لازم تشتغلوا على كل الأنشطة الموجودة على الألمس مثل ما فرجيتكم. احضروا الجلسات، لأنه الجلسات اللي بنعملها بتساعدكم على انكم تفهموا أكثر شو المتطلبات. ما تنسوا لازم تبنوا نموذج تطبيق، فيكم تستخدموا كينوت، فيجما أو أي برنامج تاني. ما تنسوا إنه لازم تشرحوا لنا عن الفيديو، عفوا، عن التطبيق اللي انتم عم تقدموه، والفكرة وليش هو مهم، وليش إحنا لازم نختاركم كرابحين. مدته لازم يكون 3 دقائق. ما تنسوا إنه موعد التسليم النهائي رح يكون ب 16 مارس، فحتى لو ما بديتوا تشتغلوا معكم وقت كافي لتبدوا تشتغلوا وتنهوا كل المهام. كمان بحب أشارككم الواتساب. على الواتساب إحنا دايما بنشارك معلومات، دايما بنشارك فيديوهات. فبليز إذا أنتم كنتم مش مشاركين بالواتساب، فيكم تعملوا سكان للكيو آر كود الموجود قدامكم، لا حتى تفوتوا على الواتساب تشانل. وأخيرا إذا عندكم أي سؤال، مش عارفين كيف تفوتوا على الألماس، مش عارفين تتعاملوا مع فيجما، أي شيء أنتم بحاجة له مساعدة، في عنا فريق. بتبعتوا له إيميل، بتقولوا له أنا بحاجة لمساعدتكم، أنا مش عارف أفوت على الألماس، أنا شو اللي بدكم إياه، ما في مشكلة. ابعتوا إيميل وخبرونا كيف فينا نساعدكم، والتيم بيقدر يساعدكم بكل الأشياء. اوكي. وهلأ صار وقت الأسئلة عشان ننتقل للسيشن اللي بعدها باللغة الإنجليزية. نهاد، إذا في أي سؤال بليز. Okay, في question. Do we have to use emojis or can we create our own characters? عم نحكي بالعربي ولا بالإنجليزي؟ هل السؤال انسأل بالانجلش؟ فيهم يستعملوا الميموجيز؟ في ضروري يستعملوا ميموجيز ولا هن فيهم يعملوا their own characters بيقدروا يستخدموا أي كاركتر. You can use your emojis, you can use any character, it's up to you. We don't really care what you're gonna put there. We really need your full name, and we will see you in the video, so don't worry about it. اوكي. والسؤال الثاني، التاسكس لازم يكونوا جروب ولا individual؟ اوكي، سؤال حلو كتير. كل واحد منكم لازم يفوت يخلص المراحل، لأنه هاي لازم كل واحد منكم يعملها. يعني إذا في عندي كويز هون مثلا، في عندي كويز قصير، هذا كل واحد من المجموعة لازم يعمله. كلياتكم لازم تخلصوا هاي المراحل. أوكي. بعدين بس تخلصوا توصلوا للتقديم النهائي، مجرد ما في شخص واحد منكم سلم المشروع، أوتوماتيكيا بيتسلم عند الجميع. لكن ما تنسوا انه بالتقييم احنا بنطلع اذا كل الاشخاص الموجودين بالمجموعه خلصوا المراحل اللي احنا طالبينها هون. فضروري جدا كلكم تنهوا كل المراحل، وبعدين بيتم تسليم المشروع كمجموعه. اوكي. اوكي، هلا في سؤالين بنفس الموضوع. هل لازم يتبرمج البروجكت؟ واذا هن بدهم يبرمجوه فيهم يبرمجوه للبروجكت؟ هو مش مطلوب. إذا هم حابين يبرمجوا لأنهم هم متطورين عندهم معلومات أكثر، بيعرفوا يبرمجوا، ما في مشكلة. بس يمكن رح ياخد كتير وقت منهم. بس إذا هم متأكدين إنه بيقدروا يسلموا على الوقت ويسلموا مشروع حلو ومبرمج، ما في مشكلة، ما في عنا أبدا أي مشاكل. اوكي. على ماذا يجب ان اركز في التصميم؟ على تجربة المستخدم او واجهة المستخدم؟ كله. تجربة اوكي. المستخدم، واجهة المستخدم، بس الأهم من هيك كله هي فكرة التطبيق. يعني الفكرة الرابحة، الفكرة هي اللي بتعطي حل لمشكلة
إلها علاقة بالهوية الإماراتية. يعني مثلا إذا عندي مشكلة لغة عربية نفترض موجودة بسبب أشياء كتير، طبعا إذا رحتوا على الكورس رح تلاقوا معلومات ليش في مشكلة وشو حلها، أوكي، وكيف ممكن نحلها، أوكي. فمثلا التطبيق تبعكم كيف ممكن يساعد الحل، يعطيني حل لهي المشكلة. هون أهمية الموضوع. بعدين بيجي عندي تجربة المستخدم وما إلى ذلك. ما بدنا نعقد الأمور كتير، يعني ما بدنا 700 شاشة وما بدنا كتير الأمور الكود معقدة، لا، بهمنا تكون التطبيق سهل الاستخدام، واضح جدا، يتناسب مع فكرة التطبيق والحل اللي أنتم عم بتقدمه. تمام؟ اوكي. اخر سؤال، البروتوتايب لازم يتسلم لينك ولا في يتسلم بطريقة تانية؟ اوكي، بتسلم يا لينك اذا كان عن طريق فيجما، بيقدر يتسلم كفايل اذا انتم عملتوه بكينوت او عملتوه باي برنامج تاني. اذا هو بتقدروا تسحبوه كملف، بتقدروا تسلموه كملف، وبتقدروا تسلموه كلينك او رابط اذا اشتغلتوا عليه بمكان اونلاين مثل فيجما. اوكي. في حدا سأل سؤال، عادي تعمل بروجكت بس عن التراث ولا لازم يكون كومبايند؟ كيف يعني كومبايند؟ يعني في التراث وفي آه في اللغة الموضة. وفي بالضبط. الاسلام وفي تختار اوكي. بس وحدة. اوكي، شوفوا، بشكل عام كل ما انتوا ركزتوا على فكرة واحدة كل ما كان اسهل لكم تفكروا بالتطبيق. كل ما حطيتوا افكار كتير بالتطبيق كل ما صعبتوا الامور عليكم. هاي نصيحة. لكن إذا أنتم عارفين حالكم شو عم تعملوا وعارفين شو الأشياء اللي بدكم تحطوها بالتطبيق وما بيسبب لكم هالموضوع مشاكل، فينا ندمج أكثر من فكرة مع بعض. بس نصيحة إنه ركزوا على فكرة واحدة عشان تسهلوا الأمور عليكم. اوكي. هلا في سؤال عن البروجرامينج بس بالانجلش. Since I already programmed it, can I submit the GitHub link instead of the whole Xcode project? ما بعرف إذا فينا نجاوب هالسؤال. GitHub, I'm not sure if we can access it for those who have posted this question. As long as we can access it and see how it works, then it's fine. But if we cannot access it, then it's going to be a problem and all of your work is going to be wasted because we cannot really see it and interact with it. فmake sure that it is accessible. أي واحد بده يحط لينك، أوكي، اتأكدوا 100% إنه بنقدر نفوت عليه ونشوفه. يعني إذا الفيديو حاطينه بدرايف، حاطينه بالون درايف، أو حاطينه بجوجل درايف، أو حاطينه بأي مكان على الويب، لازم تتأكدوا إنه إحنا رح نقدر نفتحه ونشوفه. فانتبهوا من هالموضوع. تمام؟ اوكي. هلا في سؤال، how do I get access to the course? This is a very important Yes. question. Your teacher, if she registered you as a participant to this competition, she should have, or he should have received the username and the password, and she should share it with you. If you did not receive it for any reason, okay, in this case, send us an email. Let me put the email on the screen. Send us an email to say, I still didn't receive my username and password. We will send it to you. But please make sure that all your team members receive the username and password and work on the course. سؤال تاني. أي سؤال تاني؟ Yeah, sorry, I was muted. اوكي، انا عندي ملف المجله بالعربي بس بدها ملف المجله بالانجليزي. ففي كان do they have to switch الفيرجن تبع الكورس؟ ما في مشكلة. في ناس بتعمل هيك، بفضلوا يفوتوا على الكورس بالعربي عشان يفهموا أكتر المحتوى، وبعدين بفضلوا يسلموا بالإنجليزي. ما في مشكلة. ابعتي إيميل على الاي او اس ديزاين واطلبي ملف البي دي اف بالإنجليش ونعطيك إياه. ما في مشكلة. اوكي، ثانك يو. هي جميع الأسئلة. بعد يعني صرتوا فاهمين فعلا كيف لازم تشتغلوا، شو لازم تشتغلوا؟
في حدا عم يسألني بس وين فين يلاقوا الميموجي tutorials on the LMS. في videos on the app journal، في links on the app journal itself بياخذون على الميموجي tutorials. ايه بالملف نفسه إذا رحنا هون، إذا نزلتوه حتى لو PDF فيه روابط، شايفين هون؟ هاي الروابط بتاخدكم على فيديوهات تقدر تخليكم تعرفوا أكثر عن كيف تعملوا فيديو، كيف تعملوا تستخدموا كليبس وما إلى ذلك. بعتقد في مكان حاطين فيه عن الميموجي. هلأ إذا ما لقيتوا الرابط عن الميموجي لسبب من الأسباب، هيا كيفية إنشاء رمزك التعبيري أو الميموجي هيا موجود هون بصفحة رقم 3، بتضغطوا عليها وبفرجيكم. بحال ما لقيتوا فوتوا على اليوتيوب وفتشوا how can we create memoji أو كيف ممكن صناعة الميموجي، وبتلاقوا كتير فيديوهات عن الموضوع. اوكي. سؤال عم يرجع ينعاد، انه اذا هن اوريدي عملوا بروجرامينج او الكودينج كيف فيهم يبعثوا لينك؟ كيف فيهم يبعتوا لينك؟ it يعني depends. it was already programmed. هلا انت جاوبتي على هذا السؤال انه as long as نحن فينا نقدر نفتحه ونشوف الاب، right? If you can share it as a link, it depends on the platform that you use to create your app prototype. If it allows sharing through a link and we can really access it and see how and interact with the app, then it's fine. If not, probably you need to if you have published it on the App Store, probably, maybe, I don't know, you can share with us the link to the App Store to this application or any other file type. If you face any problem in submitting the file, don't forget you can always send us an email to tell us all about your issue and we can support you with that. Okay? We're done with the questions for now. اوكي. في بعض الأسئلة اللي أنا شفتها موجودة already، بما إنه بعد معنا هيك دقيقتين. خلينا نشوف بعض الأسئلة اللي أنتم سألتوها. مثلا في معلمة كانت حابة إنه تشيل مثلا من المجموعة شخص انسحب من المجموعة، حابين تستبدلوه بشخص آخر. خلوا التيتشر تبعت إيميل تقول إنه نستبدل هالتلميذ بالتلميذ الثاني مثلا. كله على الإيميل نقدر نساعدكم. بالنسبة للجورنال، اتذكرت شغلي هون إنه أحيانا بس تروحوا على الكورس مثل ما انتم شايفين. اوكي، خلينا اقول لكم مثلا مثل المهمة الأولى مثلا، خليني اعطيكم اياها هون، افتحها هيك. هاي المهمة الأولى شايفينها مثلا. هاي المهمة الأولى، المهمة الأولى هي انكم تكونوا الفريق، صح؟ هون بقول لكم انه املأ نموذج المهمة الواحد في مجلة التطبيق باستخدام رابط فيجما، وإذا نزلتوا PDF وما إلى ذلك. فأنتوا هاي مهمة رح تعملوها وين؟ رح تروحوا على المجلة وتستكملوها. نفس الشيء بتروحوا مرة تانية على عشان هيك مهم جدا مهم جدا إنكم بتروحوا على الألمس، لأنه هون رح تلاقوا المهمة الثانية كمان مثلا بمكان معين. هاي مهمة 2. المهمة 2 اوكي رح تلاقوها موجودة هون. وين لازم تحلوها؟ كمان بنروح على المجلة، هاي المهمة رقم 2. عرفتوا؟ عشان هيك كتير مهم إنكم أول شيء تنزلوا المجلة وبعدين تمشوا بالكورس، أوكي، صفحة صفحة، وتشوفوا شو المطلوب وتشتغلوا عليه. ولاحظوا إنه الكورس قصير مش طويل، يعني فيه معلومات مختصرة بتساعدكم على فهم الهوية الوطنية، وإذا بدكم معلومات أكثر. أوكي؟ بتمنى الأمور صارت تكون واضحة، وبعتقد إنه إحنا صرنا ريدي نعمل سويتش للغة الإنجليزية. Okay, so it's time now to start the session for the English language speakers. So our session is going to be around what is needed to be submitted for this challenge.
and how do you have to submit it. Please, if you have questions, feel free to post your questions on the Q&A section or use the chat for that. We already delivered the session in Arabic, so if you have attended the session in Arabic, feel free to leave. If you want to stay, it's up to you. Now, so basically the session today is around what are the tasks that you need to submit for this challenge and how you need to submit the tasks on the LMS or the online course. Just a reminder that we are recording this session and we're going to share the recording with you through the WhatsApp channel as well as through emails. Okay, so let me remind you first of what are the 3 different main things that you need to submit in order to for us to be able to evaluate your project. There are 3 main things that you need to work on. You need to work on the journal, and this journal is you can find it is available on the Learning Management System, the online course that I'm going to show you now how to work on it and how to download this journal. You also need to create an app prototype using Figma or using Keynote or using any other software that you like to create an app prototype using it. And then you need to create a video, a short 3 minutes video that explains the idea of your app prototype and how it's related to national identity and how it solves a problem that UAE is facing related to national identity. Okay? So these are the 3 main tasks that you need to submit. But in order to be able to work on these tasks and submit it, the first thing you need to receive is the username and the password to the Learning Management System or the online course that is dedicated for this competition. Each of your teachers, if a teacher already have registered you and your classmates or your team to this competition, that teacher already received the username and the password for you to be able to access the online course or the LMS. If you did not receive till now the username or the password, please approach your teacher and ask her. Or another way is you can contact us on this email. Wait a minute. This email, the iosdesign@salwatan.ae. You can share an email to say, well, I need my username and password so I have access to the online course and we can share it with you. Okay? Now, let me move now to show you the online course and how you can work on it and how to submit the projects on the LMS. Okay? So basically, when you receive your username and password and the link to the LMS, let me show you. This is the course that you should have access to. It's called the iOS Design Challenge 2024-2025. And it's if you have registered in English, you'll have the course in English. If you have registered in Arabic, you'll have the course in Arabic. So for now, we'll explain the English one. The first page that you're going to see is a welcome message that explains the challenge and briefly. And then you need to tap on next. Once you tap on next, you're gonna see the following different sections. Let me tell you what are these. In order to be able to submit your project, you really need to understand the competition, the requirements, and then explore what is a national identity, what are the challenges that are being faced by UAE in terms of language, in terms of culture, in terms of heritage. And then you need to understand how to create an app prototype and how you can design a good app, a prototype, how you can test it, and then how you can create a video that explains your idea. So that's why we have created different sections for you on the LMS. Each section of these have the needed information to that you really need to understand and learn about to compete on this competition. So you will open the first section. What you have to do is you need really to pass through every single page. These are short pages that have information that is
that you really need to understand, you really need to read and comprehend. Then you tap on next. Next takes you to the next page. Here, this page, for example, explains the journey and so on. The next, it explains probably Figma, which I know that many of you already have questions about Figma. This page explains that you need to have an account on Figma if you wish to use it, and how this is the link that shows you how you can sign up to Figma and so on. So every time you go to the next page, I want to show you here. I'm going to go back to modules here. Every time you pass and read each page, you'll see the green tick here that shows that you have actually completed this page and you move to the next one. Now, you have to complete all of these phases, okay? Each one of them, every single page in each one of these phases, in order for the last final submission phase appears to you. This is the phase that has the submission links to the 3 different things: the app prototype journal, the video, and the app prototype itself. So in order to submit the 3 parts of your projects, which are in the final submission part of the course, you really need to complete the 5 phases first. Only when you complete it, this will appear. Before that, this will not appear. Okay? Now, the first question probably that you have is about the app prototype journal. How can I access the app prototype journal? I need a copy of this journal. Where can I find it? Okay, let me tell you where you can find it. In the first unit here, if you click here on the arrow, you will see some information about Figma, and then on this page that talks about using iOS and non-iOS devices, click here, okay? You're gonna have 2 parts. For those who you use already iPad and MacBook, they already know Pages, Keynote, Numbers, and they are familiar with the applications on the Apple devices. They can download the journal in Pages format by clicking on the link. When you click on the link and then you click download, automatically the journal file will be downloaded to your device, and you're gonna have access to it. And then you can work on it with your friends, okay? Now let me show you how this file look like when you download it. This is how it will look like. But this is the Arabic version. If you are in the English course, it's gonna show you the English version. All what you have to do is you can collaborate with your friends on this by using the collaboration option that is available on Pages, okay? Let me go back here. The download option here is not working with me. Now here it's working, great. So now you can see that it's downloading. And then again, I'll open it. This is the journal in English, and it has several tasks: task 1, task 2, task 3. These tasks are also available on the LMS. You read about it on the LMS, and then you come to this file to work on it. Again, this is a reminder that each group should submit only 1 journal, but you need all of you to collaborate in working on the tasks that are in the journal. Okay, so let me go back. That's for the Apple users. Now, okay, what if I have students who don't use Apple devices? They use Windows. Okay, you have 2 options here. The first option is you can download it as a PDF. Simply click on the PDF link here, and you can download it. You can work on it using any editing software, and you can work and fill in these tasks with your friends. This is one way. Another way, which we like it because it enables the collaboration between the class, the group members. You simply tap on the link that is on Figma. If you tap here, it's gonna open the Figma file for this app journal. If you notice that we have actually added for you the same pages that are on the PDF and the Pages file,
This is task 1, this is task 2, this is task 3. So you can actually work on this file with your class members. How can you do that? Simply, this file is our file, our main file. You cannot edit it. In able to do that, to work with your friends, you need to copy this file here. You do edit, and then in edit, under edit, you really need to find the option duplicate. You duplicate this file. When you duplicate this file, you'll have your own copy. And then after that, you can use the share option here at the corner, tap on share, and copy this link. You copy the link and you share it with your classmates. So all of you are going to have access to the same file. You complete all of these tasks, as you can see here. And once you are done with the tasks and you fill it, you can again share it with us. You copy the link, okay? And then you go back to the LMS under modules, okay? And you go to the last final submissions module here, and then you add your link or file. It's up to you. If you want to add it as a link, you submit the link. If you add it as a file, you can submit it as a file. It doesn't matter. We give you all the options, and you can submit it here. The same story goes for the video, and the same story goes for the app prototype. You can all submit them as a link, or you can submit it as a file. It doesn't matter. But again, I would like to remind you that this submission part will not be available to any of you until you finish phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4, and phase 5. Why it's important to pass through these phases? Because it gives you more information about national identity, the challenges that are faced by UAE. It gives you nice ideas for your prototypes. Also, these phases include some short quizzes that you really need to work on, okay? You really need to complete. So this is like a short quiz, and this is like a short quiz. These should be completed by each and every one of you. So each one of the team members should log into the system, finish the 5 phases, and after that, the submission part will be enabled. When you reach the submission part for the 3 different files that you need to submit, only one of you is enough to submit on behalf of the team. So one of the students, look here, we have added a note for you, says one of your team members will need to submit one journal on behalf of all members. And again, it could be a link, it could be a file, it depends on the way you have worked on the app journal. So this is all related to the online course and the LMS. That's why it's very important for you to have your username and password and access the LMS as soon as possible. Now, just to remind you, you still have time. You really need to log in, finish all the tasks there, work together on the app prototype using Figma, using Keynote, any other software, work on your 3 minutes video and fill in the journal and do the submissions at the end of the course. This is a reminder that you still have time. March 16th is the deadline for submission. So you still have around 3 months to complete the competition. If you know also friends who would like to join, no problem. We're more than happy to accommodate them. And this is the QR code for the WhatsApp channel in case you would like to have all the updates, because we all usually share the recordings of the sessions. We usually share updates, important dates, and so on. And if you have any problem, you need our support with the LMS, with Figma, with the journal, with anything, feel free to send an email to iosdesign@asalwatan.ae, and our team will be ready to support you. I think it's time now to go to your questions. And if I can see that Shahnaz have raised her hand. I'm not sure if you can enable her microphone to speak.
Otherwise, we can answer the questions that are already posted on the Q&A. So Yeah. Nuhad, do we have questions? Yeah, somebody's asking, do they need to include, Shahad's actually, do they need to include a logo to their app prototype? Well, if they have already created a logo to their prototype, it would be great, no problem. Okay. Okay. How can non-iOS users make Memojis, which are available only on iOS devices? There is no need, actually. It's not a must. We only give you an advice and give you an example, let's say, to create your Memoji if needed. But if you cannot create a Memoji, you can use any other icon, any other, even your real photo, you can use it for that. So don't worry about that, please. Okay. Someone's asking, can they use Figma on their iPad? I think so, yeah. I think you're able to use Figma on the iPad. Okay, someone's asking, how do you submit tasks 1 or task 2 and so on? They're just wondering, how do they do that? Okay, you submitted by it. There is no submission on the LMS itself, remember? You completed on what? On the journal. Remember, you have different ways. Either you download it as a file, similar to this one, for example, and you complete the tasks on the file itself, and then you share the file with us. This is one way. The other way is to go to the LMS under the welcome section here, how to log into Figma. You click here, and then you go to Sanduq Al-Watan Figma board, and you will have access to the journal on Figma. All what you have to do is you duplicate this. This is our own file. You go here, search for a place where you can duplicate, have your own copy, and complete the tasks with your friends by sharing the board with them through the share option here. You complete all of these tasks and you submit it. Also, there are some other tasks that are embedded within the course itself. It's like, for example, this one. Okay, this is a quiz, this is a quiz, this needs to be completed. And sometimes here you say task 2, for example. When you go to task 2, you will see that there is a screenshot from the journal. And it says here, please, if you're Apple or non-Apple user, go to Figma board to complete it or complete it in the Apple prototype journal. So you can go to Figma board or you can use the file to complete the task. Once you're done with all the tasks, you filled in the journal and you moved through the 5 phases, you submit the journal that has all the tasks here. Okay? Okay. Okay, that's answered. Let's see if there are any. Okay. Somebody's asking, where do I submit the app journal again? Do we have time to just show? App journal on the course. The only thing is that those phases, you have 5 phases that you need to complete. In order for the final submissions, this one, the module, appears on the course, that won't appear before you finish all the 5 phases. So it's important that you go to the LMS, read the different pages, collect information, go to the next page, complete all the phases. When you finish all the phases, then you will find the submission module. If you want to see the modules, you simply click here on modules. And you can see that when you complete all of these phases, the final submissions phase will be enabled and you'll be able to submit the 3 parts, app journal, pitch video, app prototype. Okay? Okay. Now someone's also asking, some of the phases on LMS, they can't open. What is she supposed to do? Oh, yeah, of course they cannot open. That's because she didn't really finish every single page. So you really need to finish every single page for the other one to open. If you still face an issue, you're sure that you finished all the pages, I advise you to send an email to iOS Design and we will arrange for a meeting with you to see what's the problem. But we know the problem already. Unless you complete all the pages here, the next phase
won't be enabled. Okay. Somebody's asking, what's the purpose of the app journal? Okay, the app journal actually has all the tasks that take you through the thinking of an app. It has tasks that help you think about the problems, find a problem, find a solution, thinking of the design of the journal, and so on. So that's the purpose of the journal. It tells us all the phases that you passed through in order to submit your project, the final product. Okay. Someone's asking, do they need to show their face during the pitch video? No. They can use memojis, they can use any other things. Even if they don't wish, they want to show only slides, no problem. Okay. Okay. I'm at the account. Okay. Somebody's saying that their account on Figma is not getting verified. They can just send an email to the iOS design and they can support them there. Yeah. So if you send an email to the iOS design, this email that you see here, probably we will be able to tell what's the problem. Submission date is March 16th. Somebody's asking, when should they submit the journal and the video? Okay, the last date for submission is March 16. And remember, we close the submission after that. So we advise you to submit before that time. Also, I want to tell you that because of the many people that leave everything to the last minute, sometimes you face issues because the website will be, not the website, the LMS will be slow because like thousands, hundreds or tens of students are using it at the same time. So please make sure that you submit before. Okay. I guess now they're having an issue with the green tick marks. We had several questions on that. So they're finishing the tasks and they're not getting the tick mark, but as long as they're moving to the next phase, then this is not an issue according to our technical team. Yeah, it's not an issue at all. If you complete all of these, don't worry about that. Okay. They're asking how many modules should they have finished by now? How many modules should have finished by now? I cannot tell. Well, ideally, if you have done phase 1 and phase 2, it would be great. But I know that some students already registered just right now. Still have time. They still have time to work on the project and actually complete, because it's almost 3 months from now. There are a lot of sessions that we have already delivered, and all of these are recorded. You can join our YouTube channel. Also on the WhatsApp channel, we always post the recordings. So if you want to learn more, you still have time to go watch these videos. Now, guys, look here on the LMS. You see, those are not open simply because I haven't completed the previous ones. So if I complete the previous ones, all of them, then that will open the next phase. If for any reason it cannot open, please let us know, okay? If you face any issue with the LMS, please let us know. Okay, someone's asking about the video. Does it have to be one per student or one per group? No, it's per team. It's per team. Okay. It should be per team. Okay. Someone's asking, what is the Swift Accelerated program after winning? After you win, you will be entitled to join 180 hours of coding using Swift, so you can learn how you can to work to program your application, and you receive a certificate for that, and you go to a graduation ceremony that is usually attended by His Highness Sheikh Nahyan bin Barak Al Nahyan, and for that you receive a laptop to complete the program and publish your app, and then the laptop will be yours forever. So that's the Swift Accelerator program. So it's important that you understand that if you win, you need to commit to this program, and then you're going to receive the laptop for that.
Okay? Okay. I think since we have a few more minutes, some students are asking how can they access the LMS? Okay. Actually, they should have received the username and password and the link from the teacher. Let's say that they did not. Please, in this case, all what you have to do is you send an email to this email, say that, oh, we didn't have access, we need our username and password and the link to access this LMS, and you can do it from there. Mhm. Okay. They're asking, will each team member get a MacBook if they win, or is it just one for the whole team? Each team member will get a MacBook. Okay. Okay. I guess these are the most common questions. Again, one of the questions is, should every team member work on the tasks, or is it just as a group? So we have to clarify this. The It's just journal is a group. The video is per group. And the API prototype, one per group. But the LMS here, the quizzes that are here, you see I'm passing through the different pages for you to see the course. Okay? So here there are few tasks that or quizzes that should be completed within the course. Okay? These should be completed by each one of you. I want to show you that we are able to tell if you have actually logged in and started working. We're able to tell. So it shows us all the details, okay, of the quizzes. And you can see, I can see the students who already logged in and within one team, if they have already logged in and worked on it or not. So please make sure that all of you log in and start working on the tasks. Okay. I think, okay, there's one more last question if you want to emphasize this. Do we need a working app prototype? We answered the Arabic one, but it's an app prototype that by working, I'm not sure what he means. Maybe he means I mean, do they need to program it? Functional. No, we only need to know the idea by creating a prototype. That's it. Okay. I believe these are the most common questions. Okay, one last question. When will the winners be announced? The deadline is March 16, right? So we take like a couple of weeks to review the submissions and check the LMS, finalize the scores. It takes around 3 to 4 weeks maximum, and then you will be invited to an event, probably early in May, to celebrate. And one more question, is it fine to pick more than one topic, like heritage and language, instead of just focused on one? They can do that. Again, my advice is, if you focus on one topic, it will be clearer for you. The app will be easier. The features that you think about will be easier. But if you combine two topics, it might be a bit complicated for you. However, we don't mind. Okay. Okay, I guess that's it. These are the common questions, repeated questions. Yeah. Any other questions? Anyone would like to speak, to talk? We still have 1 minute. Okay, someone's asking, will there be a session discussing how to make a prototype in Canva? In Canva itself? No, we have provided a session that talks about Figma. And Keynote, Keynote one. The Keynote one, yes, also we have provided a session that talks about Keynote. Canva, we don't have, we didn't plan for that. But if you would like to have, you can search for videos on YouTube about it. And if any of you is interested actually to share their experience on Canva and how to create an app, we'll give you the floor. We can plan for a session for you guys to help each other. Yeah.
I think those are the questions that we can. There's one last question. I can't find how to download or view the journal. For the last time, you go to modules, and under the first module, welcome to the iOS Design Challenge. Here, you will have on this page, using iOS or non-iOS devices. Okay. Here it says, if you're an Apple user, you download this Pages document. If you're a non-Apple user, you have the chance to download it as a PDF, or you can work on it interactively online on Figma. Okay? Okay. I think we have answered all questions, unless you I have. just want to remind them that they can find the recording on the YouTube channel and the WhatsApp channel. Yes, you can find the recordings on YouTube and the WhatsApp. If you want to join the WhatsApp channel, please, this is the QR code. And don't forget, if you have any question, you need support, you need help, something is missing, you're stuck somewhere, we're ready to help you. Just send an email, okay? Have a lovely evening and enjoy your break. I think Shahnaz has raised her hand. Probably she has a question. I have 2 participants who have raised their hands. Nuhad. I think I asked Shahnaz's question earlier. Shahnaz, I have 3 now. I don't know. I don't see it on my side, but let me just check if they have any questions here. 3 attendees. We have Zahra, allowed to talk. Zahra, you can talk. Zahra. Okay, we have also Hala. Allow Hala to talk. Hala, you can talk. And then Muhammad Marzouk. Okay. I allowed them to talk. Hello. Hello, can you hear me? Yes. Okay, so my first question is I didn't quite understand the basis of first of all, like how do we go on about making the app prototype? Like what are the steps? Because I feel like I don't quite understand the concept, if that makes sense. Did you attend any of our sessions before? I did attend some of them, yes, but I didn't attend all of them. Okay, there is one that specifically talks about thinking of your app prototype, or how you can create it. There's another one that speaks about Figma that tells you and shows you the steps of creating an app prototype using Figma. And there's one session about Keynote. Okay, because I cannot explain all the steps that you need to go through right now, because it really needs some time. But my advice is go to the LMS. Within the LMS, you need to complete the modules. One of them actually talks about here, design and create an app prototype. So it tells you that first you need to define a problem or a challenge, and then what are the features that you need to consider when designing, and then it gives you some resources, and then how to design your app screens, and then how to create your app prototype. These are some resources that can help you, plus the videos that we have recorded. That's why it's important to attend the sessions, because in these sessions, we explain how you can do that. If you still think after that you didn't really understand, you still need help, please drop us an email, and we can arrange for a meeting where we explain how you can work on this. Right now, I cannot explain it all. Excuse me? I have one more question. Yes. Can you hear me? I'm Zahra. I think Hala has another question. Hi, Zahra. Just give me a minute. Yes, I. Hala? Okay, so yeah, I'm still here. Okay, so when you say that the topic for making the app prototype this year is has to do with the UAE identity
what does that exactly mean? Like, what do I have to implement in my app? Oh, that has been explained in all of our sessions in I didn't details. quite understand it. Okay, go to the LMS you see here again. These are the parts of the challenges or the elements of the IUIA national identity. It's either heritage or the language or the religion. For example, you pick one of these and you think of a challenge that UAE is facing. مثلا, maintaining the heritage, the traditions, games that people used to play before. Anything that has to be related, even the clothing, the traditional food that UAE have. There is a challenge to maintain these, and we would like people not to forget about it. Okay, think of an app that can actually solve this problem. Also, the language. Arabic language is a challenge. A lot of people are not really, probably they are facing some issues in speaking in Arabic, maintaining the proper language and so on. Or probably the Emirati accent or dialect, let's say. How can you help by providing an app that can help maintain this or solve this problem? Same to religion, for example, and so on. So if you again go to the LMS, read about these things, you might get some ideas about it. Also here, it says explore solutions to challenges. It will tell you some of the solutions, that challenges and thinking of the solutions to this. So this will give you an idea about Okay, UAE. thank you. Thank you very much. Thank you, Hala. Zahra, please go on. Zahra. Yeah, my doubt is that Zahra, we can't hear you. I think you have a problem. yeah, can you hear me? Yeah, I Can you hear hear me? you. Yeah, I can hear you now. Yeah, my doubt was similar to her, so it's clarified now. Thank you. Excellent. Thank you. I think we have another person. Hello, can you hear me? Yes. Ma'am, I had a doubt. Like, for the app prototype, can we submit a video as well for the prototype itself? What do you mean? Can I show Like, you? so we have to make a app prototype, right? So for that as well, can we submit a video? I So think you want, I think you he want- means that he wants to submit the app as a video. Is that true, Aunt? Yeah. no. Actually, you need to submit the app as an app prototype. It's either a file or a link. You need to separately submit a video that speaks about your project and what solution it provides, and the app journal. So you need to submit 3 different things. So you cannot include the app prototype in a video. Thank Yeah. you, ma'am. Thank you so much. I got it. You are welcome. Still have some others who wish to talk. We have Jana. Ma'am, can you hear me? Yes. Yes. Marzouk. So I have like a doubt. Okay. So how many topics do we have to use for the app prototype? One topic. Maximum one topic? Yeah, the less the better, actually. Oh, Okay. okay. But if you want to combine religion with language because you think there is a link, for example, then no problem. Oh, will it like so basically if you do one topic, will it It's easier for you. yeah, will We it don't change want- will it change the points or No. oh, okay. Thanks, Yeah. ma'am. You're welcome. Ma'am, one of my friends is asking like if we can show the app in the PDF, like in the picture form. Still, we need the app prototype file or link Okay, to ma'am. understand how it works. Okay, ma'am. Okay. Who else wishes to talk? So I have a question. Yes. This is my first meeting that I attend. So what I
understood from it that I have 3 main problems that I have to pick one and I choose it so I can make on it an app to solve the solution. Mhm. And it has to be related to the UAE National identity, national yes. identity. Okay, thank you so much. Jana, what I suggest is first go to the LMS, read this because this will really help you understand what you really need to do. Mhm. And it will take you through the stages of creating that app prototype. And next, I want you to watch the videos of the sessions that we've already delivered, because those explain and give examples of different things that can help you with your project. Okay, and we still have some sessions after the vacation that you might help you also if you attend, okay? Thank you. You're welcome. Any other questions before we end this session? Anyone would like to talk? Okay, I think that's it. Nuhad, from your side, do you have anything else? That's it. The questions are repetitive questions, copied and pasted several times. Okay. So we answered them, yeah. Okay, sounds great. Thank you very much you. for your time, and please feel free to approach us through the email, and have a lovely break. Thank you very much. I think we can end the session now.